It is breakdown of glucose. Lysis means breakdown or degradation. Glyco means glucose. Breakdown or degradation of glucose is called glycolysis. The other name of glycolysis is Embden-Meyerhof pathway. Embden-Meyerhof pathway. Embden and Meyerhof, and one more scientist, Carnot. Three of them unitedly discovered glycolysis. So this pathway is otherwise called as Embden-Meyerhof pathway. So the question may be asked like this also. In 10 mark, it may be asked as Embden-Meyerhof pathway. Okay. So what is glycolysis? Glycolysis is defined as the sequence of reactions converting glucose or glycogen to pyruvate or lactate with the production of ATP. So glycolysis is not a single step, actually it is a pathway. So as I have said earlier in the last class, intermediary metabolism will be composed of all enzyme catalyzed reactions. It is not a single step. So it will be composed of so many enzyme catalyzed reactions. It will be in the form of a sequence. So it is defined as the sequence of reactions converting glucose or glycogen. Sometimes the stored glycogen may be converted to glucose and enter into glycolysis. So it is said as either glucose or glycogen. Glucose will be entering into glycolysis to form pyruvate, or the other end product of glycolysis is lactate with the production of ATPs. So glycolysis occurs for the provision of ATP. That is the main aim of glycolysis. And where is glycolysis occurring in cells? Glycolysis occurs in almost all of the tissues. In cells, it will be taking place in the cytosomal fraction. All the enzymes necessary for carrying out glycolysis will be present in the cytosol. The cytosol will be possessing all the enzymes, and this pathway also occurs in erythrocytes, cornea, lens, skeletal muscle, etc. Why I am specifically saying about these cells and tissues is those cells will be lacking mitochondria. Erythrocytes, cornea, cells, lens will be lacking mitochondria, and those cells will also be involved in glycolysis. As a result, we can understand that the glycolysis occurs both in the presence of oxygen as well as in the absence of oxygen, because those cells which are lacking mitochondria will not be carrying out electron transport chain, but those cells can also undergo glycolysis. So glycolysis is a unique pathway which occurs both in the presence as well as in the absence of oxygen. That is the uniqueness of glycolysis. Unique-na தனித்தன்மை சிறப்பு. So glycolysis க்கு என்ன சிறப்புனா ஆக்சிஜனோட பிரசன்ஸ்லயும் நடக்கும், ஆப்சன்ஸ்லயும் நடக்கும் அப்படிங்கறது அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ். அண்ட் எங்க நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்ல இருக்கிற சைட்டோசால்ல இந்த கிளைகாலிசிஸ்க்கு தேவையான என்சைம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். And it's very important for the brain, which is dependent in glucose for energy. So the sole source of energy for brain is always glucose. So எப்பயுமே பிரெயினுக்கு முக்கியமான எனர்ஜி சப்ளையர் வந்து குளுக்கோஸ் தான். அதனால பிரெயின்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாத்வேவா நம்ம இதை கன்சிடர் பண்றோம். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஏரோபிக் அண்ட் ஏரோபிக் பாத்வே அப்படிங்கிறதுனால ஏரோபிக் பாத்வே அதனுடைய ஓவரால் ரியாக்ஷன் நீங்க அங்க பார்க்கலாம் ஸ்கிரீன்ல. குளுக்கோஸ் பிளஸ் 2 NAD பிளஸ் gives 2 molecules of pyruvate plus 2 NADH plus 2 H plus. So aerobic pathway னோட end product என்னன்னா it is pyruvate. The end product of aerobic pathway is pyruvate. 1 molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvate. So glucose னுடைய number of carbon atoms you know well. It is 6 number of carbon atoms. The 6 number of carbon atoms will be split into 2 3-carbon compounds. So 1 molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvate in aerobic route, and 1 molecule of glucose is converted to 2 molecules of lactate in case of anaerobic route. So
ஏரோபிக் ரூட் எங்கெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா, எங்கெல்லாம் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கும், எந்தெந்த செல்ஸ்லாம் எந்தெந்த ஆர்கன்ஸ்லாம் மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கோ, எந்தெந்த செல்ஸ்லாம் மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஏரோபிக் ரூட் நடக்கும். And those cells which are lacking mitochondria will be carrying out an aerobic route, because mitochondria is purely an aerobic organelle. ஆக்சிஜனை மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கனல் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியா லாக்கிங் செல்ஸ்லயும் டிஷ்யூஸ்லயும் உங்களுக்கு anaerobic route preference கொடுக்கும். And aerobic pathway will be occurring in almost all of the tissues where the end product is pyruvate and anaerobic route la end product வந்து lactate. Hope you'll be clear with the first slide. And coming to the next slide, phases of glycolysis. There are two different phases of glycolysis. One is preparatory phase and other one is payoff phase. The glycolysis is usually a 10-step reaction. 10 enzyme catalyzed reactions occur in glycolysis, and there are two stages. There are two stages or two phases in glycolysis. Stage 1 is otherwise called as preparatory phase, and stage 2 is otherwise called as payoff phase. Preparatory phase, as I have told you that it is composed of 10 steps. First 5 steps will come under preparatory phase, and 6th to 10th step will come under payoff phase. What is preparatory phase? Preparatory phase involves a conversion of one molecule of glucose into two molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. Preparatory phase is the conversion of one molecule of glucose into two molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. In this particular phase, we are going to invest two molecules of ATP. ரெண்டு ATP use பண்ண போறோம் நம்ம preparatory phase ல. So one molecule of glucose, two molecules of glyceraldehyde 3-phosphate மாறுறது தான் preparatory phase. Stage 2, otherwise called as payoff phase. In payoff phase, we can see the conversion of two molecules of glyceraldehyde 3-phosphate into two molecules of pyruvate. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, end product வந்து pyruvate அப்படிங்கறத பார்த்தோம். So glucose வந்து pyruvate கன்வெர்ட் ஆகிறத பார்த்தோம். அதே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், preparatory phaseல first glyceraldehyde 3-phosphate ஃபார்ம் ஆறதையும் and glyceraldehyde 3-phosphate will be converted to two molecules of pyruvate அப்படிங்கறத payoff phase ன்னு சொல்றோம். So in payoff phase, we will be generating 4 ATP molecules and 2 molecules of NADH. Last class le sollirundha NADH, FADH2 are the reduced form of coenzymes. In the coenzymes எல்லாம் எப்ப reduced form க்கு மாறும், oxidized form ல எப்படி இருக்கும்னா NADR FADR இருக்கும். அதுவே reduced form க்கு அது convert ஆகுது அப்படின்னா it will be taking the reducing equivalents from the substrate. Substrate ல இருந்து reducing equivalents எடுத்துட்டு அது reduced form க்கு மாறிடும். NADH plus H plus ஆகும், FADH2 ஆகும் convert ஆகும். And those reducing equivalents will be given to electron transport chain for the formation of ATPs. So that we'll discuss later. So if the phases of glycolysis la two phases பார்த்திருக்கோம், preparatory phase and payoff phase. So coming to the pathway. So in the class la நம்ம just pathway மட்டும் full analyze பண்ணிடலாம். And the third hour la we'll be discussing further details of glycolysis. So இதுதான் உங்களுக்கு நீங்க பார்க்க போற first pathway வந்து glycolysis தான். So don't be afraid. So நிறைய pathways வந்து metabolismல இப்படிதான் இருக்கும். நீங்க structures எல்லாம் memorize பண்ற மாதிரி இருக்கும். So I am going very slowly. நான் வந்து அவசரப்படல. நீங்க இப்ப first classல வெறும் pathway வரைக்கும் நம்ம discuss பண்ணிடலாம். So the pathway actually starts with glucose. Glucose is a 6-carbon compound, and this glucose is phosphorylated to form glucose 6-phosphate. Phosphorylated அப்படின்னா என்ன? Addition of phosphate. So glucose nuடைய 6th carbonல ஒரு phosphate group add ஆக போகுது, so that it becomes glucose 6-phosphate, and it is done with the help of the enzyme hexokinase or glucokinase. Hexokinase எல்லா tissuesலயும் இந்த particular reaction catalyze பண்ணும். Glucokinase
will be catalyzing this particular reaction only in the liver. Liverல மட்டும் glucokinase participate பண்ணும். மற்ற எல்லா tissuesலயும் hexokinase will be catalyzing this reaction. So glucose is phosphorylated to form glucose 6-phosphate with the help of the enzyme glucokinase or hexokinase. ATP acts as a phosphate donor. யாராவது ஒருத்தர் phosphate donate பண்ணணும் இல்லையா, அந்த மாதிரியான donor வந்து ஒரு high energy compound ஆன ATP. So this ATP will be donating its terminal phosphate group to glucose so that glucose 6-phosphate will be formed. So this is the first and foremost step of glycolysis. And glucose 6-phosphate is isomerized to form fructose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate is isomerized to form fructose 6-phosphate with the help of the enzyme phosphoglucose isomerase. Isomerization அப்படிங்கும்போது ஒண்ணுமே கிடையாது, ஜஸ்ட் ஒரு aldehyde compound ஒரு ketone compound கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஆல்டோ காம்பவுண்ட் fructose அப்படிங்கிற ketone compound கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு தேவையான enzyme இங்க isomerase. So that glucose 6-phosphate is isomerized to form fructose 6-phosphate, and this particular reaction is the reversible reaction. First நம்ம பார்த்த reaction வந்து irreversible reaction. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க reaction reversible reaction. That is again fructose 6-phosphate can be easily converted to glucose 6-phosphate னா இருக்கும். வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஒரு particular reaction வந்து reversible இருக்குன்னா the same enzyme is able to catalyze both forward and backward reactions. அதுதான் வந்து reversible reaction. This fructose 6-phosphate is next converted to or phosphorylated to fructose 1,6-bisphosphate. I can't hear you. Is it audible for you? யாருக்காவது கேட்கலையா? Just யாராவது ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Is it audible for everyone? Is it audible for everyone? யாருக்காவது கேட்கலையாமா? Because this is very important. So first reaction glucose to glucose 6-phosphate, next reaction glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate, and fructose 6-phosphate is phosphorylated to form fructose 1,6-bisphosphate. இங்க நம்ம வந்து diphosphate ன்னு சொல்லல. ATP க்கு full form என்ன? adenosine triphosphate. ADP னா adenosine diphosphate. ஆனா நம்ம இங்க என்ன சொல்றோம்? fructose 1,6-bisphosphate ன்னு சொல்லிருக்கோம். So why can't we say it as diphosphate? என்ன reason னா, if the phosphate groups are attached together, பக்கத்துல phosphate groups adjacent attach ஆயிருந்ததுன்னா then we can say it as tri. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த particular compoundல the phosphate groups are attached to two different carbon atoms. That is first carbon atomலயும் sixth carbon atomலயும் attach ஆயிருக்கிறதுனால நாம இங்க என்ன யூஸ் பண்றோம்னா we are using the term bisphosphate. So fructose 6-phosphate is phosphorylated to form fructose 1,6-bisphosphate with the help of the enzyme phosphofructokinase. And நீங்க first reactionலயும் பார்த்துக்கலாம் kinase அப்படிங்கிற ஒரு enzyme participate ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்க. So kinase அப்படிங்கிற enzyme எங்க வந்தாலும் it is involved in the transfer of phosphate group. Phosphate group transfer பண்றதுக்கான ரோல தான் அது play பண்ணும். So அதனால first reactionலயும் third reactionலயும் நீங்க பார்க்கலாம் ATP acts as a phosphate donor and ஒரு phosphate group ஒரு terminal phosphate group, terminalனா endல இருக்கக்கூடிய phosphate group கொடுத்து fructose 1,6-bisphosphate அதை கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கோம். And this is catalyzed by the enzyme phosphofructokinase ன்னு சொன்னேன் இல்லையா? So it is very important key regulatory enzyme of glycolysis. அப்படின்னா என்ன? regulatory enzyme னா என்ன அப்படிங்கறத நீங்க இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். What is regulation அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுறேன். Regulation is otherwise called control of the reaction, control of the pathway. ஒரு pathway வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? For example, if you consider glycolysis to be occurring all the time, எல்லா நேரத்திலும் glycolysis நடந்துட்டே இருந்ததுன்னா ATPs will be generated more and more. அப்ப there should be a control. ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு knot or control இருக்கணும் இல்லையா? That is called as regulation. So that regulation is usually carried out by some of the enzymes which participate in one particular pathway.
இப்ப கிளைகாலிசிஸ்ல என்னென்ன என்சைம்ஸ் எல்லாம் ரெகுலேட்டரி என்சைம்ஸா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் என்சைம் ஹெக்ஸோகைனேஸ் அப்படிங்கிறது ரெகுலேட்டரி என்சைம், and third enzyme phosphofructokinase is also the regulatory enzyme, but PFK நான் சொல்ற அந்த phosphofructokinase is the key regulatory enzyme, முக்கியமான regulatory enzyme நம்ம கன்சிடர் பண்றது PFK1. that is நாம இங்க 1ங்கிறதுலாம் நான் மென்ஷன் பண்ணல, but exactly it is PFK1. so phosphofructokinase அப்படிங்கிற அந்த key regulatory enzyme, if at all it is putting a not to that reaction, அதாவது நீ நடக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா further glycolysis proceed ஆகாது. அந்த மாதிரி reactions எல்லாமே irreversible reactions தான் இருக்கும். so they will be that the enzymes which are acting as key regulatory enzymes or regulatory enzymes will be catalyzing only irreversible reactions. irreversible reactionsனா அதால வெறும் forward directionல மட்டும் தான் reaction catalyze பண்ண முடியும், பேக்வர்ட் டைரக்ஷன்ல கேட்டலைஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரியான என்சைம்ஸ் எல்லாம் தான் ரெகுலேட்டரி என்சைம்ஸா இருக்க முடியும். அண்ட் அது எல்லாமே என்ன மாதிரி ரியாக்ஷனா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they are all non equilibrium reactions. non equilibrium அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, இப்ப நீங்க பாக்குற அந்த fructose 6-phosphateங்கிறது இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டெப்பை பொறுத்த வரைக்கும் சப்ஸ்ட்ரேட், என்சைம் என்ன PFK. சோ இப்ப ப்ராடக்ட் என்ன fructose 1,6-bisphosphate. அப்ப fructose 6-phosphate உடைய ஸ்டஃப்பும் கான்சென்ட்ரேஷனும் fructose 1,6-bisphosphate உடைய கான்சென்ட்ரேஷனும் ஈக்குவலண்டா இருந்ததுன்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஈக்குவிலிபிரியம் ரியாக்ஷன். ஈக்குவிலிபிரியம்னா அந்த பர்டிகுலர் என்சைம் ரிவர்சிபிள் என்சைமா இருக்கும், அதாவது இந்த டைரக்ஷன்லயும் அது கேட்டலைஸ் பண்ண முடியும், அந்த டைரக்ஷன்லயும் கேட்டலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது equilibrium reaction. If a regulatory enzyme is catalyzing a reaction, that particular reaction will be always a non-equilibrium reaction. புரியலன்னா கேளுங்க, இது எல்லாமே வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறதுதான். அதாவது எல்லா பாத்வேஸ்லயும் எல்லா சைக்கிள்ஸ்லயும் நம்ம ரெகுலேட்டரி என்சைம்ஸை பார்க்கதான் போறோம். இதுல கிளைகாலிசிஸ்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க ரெகுலேட்டரி என்சைம்ஸ்ல 2 ரெகுலேட்டரி என்சைம் நம்ம பார்த்துட்டோம். that is fructose 1,6-bisphosphate ஓட ஃபார்மேஷன் வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். and the next step is this 6-carbon compound is going to be cleaved. cleavedனா உடைய போகுது, பிரேக் ஆக போகுது. பிரேக் ஆகி 2 3-carbon compounds convert ஆக போகுது. so fructose 1,6-bisphosphate is going to be cleaved into dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. so one aldehyde compound and one ketone compound. so ரெண்டு 3-carbon compounds அது split ஆயிருக்கும். ஒன்னு aldehyde இருக்கும், அது பேரு glyceraldehyde 3-phosphate, and another one is a ketone compound called dihydroxyacetone phosphate. so fructose 1,6-bisphosphate is going to be cleaved with the help of the enzyme aldolase. அங்க aldose இருக்கு. so நீங்க வந்து just அந்த aldolaseங்கிற ஒரு வேர்டை போட்டாலே போதும். fructose bisphosphate aldoleseலாம் வேண்டாம், just aldolase. aldolase என்ன பண்ண போகுது, இந்த 6-carbon compound ரெண்டு 3-carbon compound split பண்ணிடும். ஒன்னு ketone compound, other one is aldehyde compound. so ketone compound க்கு நமக்கு இங்க significance கிடையாது, that is dihydroxyacetone phosphate will not be going to enter further into glycolysis. glycolysis நுழைய போறது இல்லை. ஆனா எப்படி நுழையலாம்னு பாத்தீங்கன்னா this dihydroxyacetone phosphate can be converted to glyceraldehyde 3-phosphate. glyceraldehyde 3-phosphate convert ஆயிடலாம் with the help of the enzyme triose phosphate isomerase. திரும்ப இங்க isomerase ஒரு enzyme நம்ம பார்க்கிறோம். so ஒரு ketone compound ஒரு aldehyde compound convert ஆயிடுச்சு. so glyceraldehyde 3-phosphate இப்ப நமக்கு ஃபார்ம் ஆகி ரெடியா இருக்கு. so இப்ப நீங்க just you recall the second slide where we have seen preparatory phase. preparatory phase the conversion of one molecule of glucose into 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. இப்ப ஒரு glyceraldehyde தானே மேடம் ஃபார்ம் ஆயிருந்தது, இப்ப 2 சொல்றீங்களே, 2னா என்ன மீனிங்னா ஏற்கனவே நமக்கு dihydroxyacetone phosphate ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, அதுவும் இப்ப என்ன ஆயிடும்னா glyceraldehyde 3-phosphate கன்வெர்ட் ஆயிடும். நமக்கு ரெண்டு glyceraldehyde 3-phosphate இப்ப ஃபார்ம் ஆகி ரெடியா இருக்கு. சோ இப்ப குளுக்கோஸை நம்ம glyceraldehyde 3-phosphate மாத்திட்டோம். preparatory phase வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், we have utilized 2 ATP molecules. ரெண்டு ATP molecules நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணியாச்சு. okay, are you clear till this portion? இது வரைக்கும் புரியுதா? so do you want me to repeat again? அடுத்தது போலாமா? just a member can chat. உங்களுக்கு யாருக்காவது புரியலனா I'm ready to repeat. அறிவழகன் புரியுதா உங்களுக்கு?
So நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா fructose 1,6-bisphosphate is cleaved into dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate with the help of the enzyme aldolase. Aldolase யூஸ் பண்ணி ரெண்டு காம்பவுண்டா பிரிச்சிரோம். ஒன்னு ketone compound, other one is aldehyde compound. So this ketone compound is of no use in glycolysis. Glycolysisல எந்த வேலையும் இல்ல. அதுவே என்னவாயிடும்னா அதுவே ஒரு aldehyde compoundா மாறிடும். என்ன enzyme யூஸ் பண்ணி isomeraseங்கற enzyme யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு this dihydroxyacetone phosphate will be converted to glyceraldehyde 3-phosphate. ஏற்கனவே ஒன்னு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. Dihydroxyacetone phosphate to isomerize ஆகி இன்னொரு glyceraldehyde 3-phosphate ஆ மாறிடும். So that you can get two glyceraldehyde 3-phosphate molecules. Are you clear? Is there any doubt? Is there any doubt regarding preparatory phase? Okay. Okay, good. Next we move on to payoff phase. Payoff phase is again the conversion of two molecules of glyceraldehyde 3-phosphate to two molecules of pyruvate. So அந்த ஸ்டெப் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே very simple steps. Simple stepsனா the meaning of that is அதுக்குள்ளார எதுவும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. அப்படியே ஸ்ட்ரைட் அவே குளுக்கோஸ் 6-phosphate மாறிடும். குளுக்கோஸ் 6-phosphate fructose 6-phosphate மாறிடும். ஆனா நாம இப்ப பார்க்க போற ஸ்டெப் வந்து it is actually a complicated step. Complicated step na glyceraldehyde 3-phosphate is converted to 1,3-bisphosphoglycerate. இத நீங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. சோ அந்த பர்టిక్యులர் ஸ்டெப் வந்து ஒரு இன்டர்மீடியேட்ட நடுவுல ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் இந்த 1,3-bisphosphoglycerate ஃபார்ம் பண்ணும். Okay, it is not the direct conversion. Glyceraldehyde 3-phosphate அப்படியே 1,3-bisphosphate மாறிடாது. நடுவுல ஒரு இன்டர்மீடியேட்ட ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அந்த இன்டர்மீடியேட் தான் 1,3-bisphosphoglycerate ஃபார்ம் பண்ணும். இங்க நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து இன்டர்மீடியேட் மெட்டபோலைட் இப்படிங்கிற வேர்ட் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். மெட்டபோலைட் இன்டர்மீடியேட்ஸ்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப குளுக்கோஸ்ங்கிறது சப்ஸ்ட்ரேட், பைருவேட்ங்கிறது எண்ட் ப்ராடக்ட். இதுக்கு நடுவுல வர்ற குளுக்கோஸ் 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, glyceraldehyde 3-phosphate, these are all intermediates. These are all metabolites. இதுக்கெல்லாம் தான் நம்ம அந்த நேம கொடுத்தோம். So pathwayலையும் சைக்கிள்லையும் நடுவுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய அந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு பேரு இன்டர்மீடியேட் இல்லனா மெட்டபோலைட். So the 1,3-bisphosphoglycerate ஃபார்ம் ஆகணும்னா என்ன என்சைம் வேணும்? glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. Dehydrogenase எங்க வந்தாலும் removal of hydrogen atoms. Removal of hydrogen atomsனா நாம எப்படி சொல்லலாம்? It is nothing but oxidation. Oxidationனாலே removal of hydrogen atoms, addition of oxygen atom and loss of electrons. So three different definitions can be given for oxidation. நாம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது dehydrogenase, removal of hydrogen atoms, and அதே நேரத்துல ஒரே ஒரு inorganic phosphate நம்ம இதுல ஆட் பண்ண போறோம். இங்க நீங்க ரெட் கலர்ல PI இருக்கிறத நீங்க பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு inorganic phosphate மட்டும் அந்த ரியாக்ஷன், அதாவது NAD+ PI இருக்கும். ஒரு inorganic phosphate மட்டும் இதோட ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா ஏற்கனவே glyceraldehyde 3-phosphateல தேர்ட் கார்பன்ல phosphate குரூப் இருக்கு. இப்ப என்ன ஆக போகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்லயும் ஒரு phosphate குரூப் ஆட் ஆக போகுது. that is 1,3-bisphosphoglycerate. So இந்த 1,3-bisphosphoglycerate ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா NAD is reduced to NADH and H+. So NAD is reduced to NADH and H+ நான் இங்க சொல்லியிருக்கேன். இதெல்லாம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ், இதெல்லாம் கவனிங்க. So NAD அப்படிங்கிறது ஒரு கோஎன்சைம், அது ஆக்சிடைஸ்டு ஃபார்ம்ல இருக்கு. அது என்ன பண்ணும்? சப்ஸ்ட்ரேட்ல இருந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் வாங்கிக்கிட்டு ரெடியூஸ்டு ஃபார்முக்கு மாறிடும். NADH and H+ அப்படிங்கிற ஃபார்முக்கு அது கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஸோ அப்ப என்ன ஆயிடும்னா நம்மளோட சப்ஸ்ட்ரேட் ஆக்சிடைஸ் ஆகி ப்ராடக்டா மாறிடும். The substrate is oxidized to 1,3-bisphosphoglycerate. அதாவது glyceraldehyde 3-phosphate is oxidized to 1,3-bisphosphoglycerate with the simultaneous reduction of NAD+ to NADH and H+. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஒரு redox reaction. redox reactionனா reduction reactionும் oxidation reactionும் simultaneousா நடக்கிறதுக்கு பேரு redox reaction. அப்ப இந்த பர்టిక్యులர் ரியாக்ஷன் நம்ம redox reaction சொல்லலாம். ஏன்னா glyceraldehyde 3-phosphate 1,3-bisphosphoglycerate oxidize ஆகும். அதே நேரத்துல NAD, NADH and H+ reduce ஆகும். So that's why it is called as a redox reaction, and this particular reaction is a very significant reaction in glycolytic pathway. ஏன்னா நான் இத மறுபடியும் ஒரு தடவை திரும்ப வருவேன், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு வருவேன். அதனால இதை மட்டும் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கோ glyceraldehyde 3-phosphate 1,3-bisphosphoglycerate oxidize ஆயிருக்கு. என்சைமோட நேம் வந்து glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. இங்க NAD, NADH reduce ஆயிருக்கு. ஒரு inorganic phosphate ஆட் ஆயிருக்கு. Are you clear? Okay. So for 1,3-bisphosphoglycerate
நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்துட்டே வாங்க. நம்ம பே ஆஃப் பேஸ்ல அடுத்த ஸ்டெப் போயிட்டு இருக்கோம். 1,3 bisphosphoglycerate is converted to 3-phosphoglycerate. என்ன நடந்திருக்கு? So 1,3 னா ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இருந்த phosphate group remove ஆயிருக்கு. Only the phosphate group present, the third carbon is present. So அப்ப 3-phosphoglycerate அது convert ஆயிருக்கு. அப்ப what happened to that first phosphate group? It is added to ADP. ADP ஓட அந்த inorganic phosphate add ஆயிருக்கு. நான் inorganic phosphate னா சொன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க. ஒரே ஒரு PO4 இருந்ததுன்னா அது inorganic phosphate. அத PI ன்னு கூட நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், இல்ல PO4 ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். PO4 2- ன்னு சொல்லலாம். சோ அந்த ஒரே ஒரு PI வந்து ADP ஓட ஜாயின் ஆகி ATP ஆ மாறிடும். சோ இந்த ரியாக்ஷன்ல they are gaining 1 ATP. ஒரு ATP நம்ம கெயின் பண்றோம், நாம என்ன பண்ணிருக்கோம், earn பண்ணிருக்கோம். அப்ப என்ன ஆகுது, 1,3 bisphosphoglycerate is converted to 3-phosphoglycerate with the help of the enzyme phosphoglycerate kinase. ஆனா என்ன சொல்லிருக்கேன், kinase, whenever kinase is participating in a reaction there will be a phosphate transfer. ஏதாவது ஒரு வகையில phosphate group ஓட transfer இருக்கும். இங்க என்ன ஆகுதுன்னா சப்ஸ்ட்ரேட்ல இருந்து phosphate group வாங்கி ADP கிட்ட கொடுத்து ADP will be converted to ATP. The enzyme is phosphoglycerate kinase. So some of you are putting some lines on the PPT. Please don't do that. So 1,3 bisphosphoglycerate is converted to 3-phosphoglycerate. என்ன என்சைம் நம்ம பார்த்தோம், இந்த இடத்துல ATP கெயின் ஆகிறத பார்த்தோம். அண்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுட்டே வரணும், என்னன்னா preparatory phase la 1 molecule of glucose is converted 2 molecules of glycerol 3-phosphate னு சொல்லிருக்கேன். pay off phase la the same 2 molecules of glycerol 3-phosphate will be converted to 2 molecules of pyruvate நான் சொல்லிருக்கேன். சோ அப்ப வந்து இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, each and every step of pay off phase will be repeated twice. ரெண்டு தடவை நடக்கும். glycerol 3-phosphate வந்து 1 molecule 1 pyruvate convert ஆகுதுன்னா the same way இன்னொரு glycerol 3-phosphate இன்னொரு molecule of pyruvate மாறும். So everything will be repeated. இப்ப நான் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ATP கெயின் ஆயிருக்குன்னா it is understood that 2 ATP molecules are gained. So இந்த pay off phase வர்றது எல்லாமே ரெண்டு தடவை நடக்கும், அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப நமக்கு 2 ATP கெயின் ஆயிருக்கு. நமக்கு கிடைச்ச ப்ராடக்ட் வந்து 3-phosphoglycerate and 3-phosphoglycerate is converted to 2-phosphoglycerate. என்ன நடந்திருக்கு, ஒண்ணுமே இல்ல. தேர்ட் கார்பன்ல இருக்க பாஸ்பேட் குரூப் செகண்ட் கார்பனுக்கு ஷிஃப்ட் ஓவர் ஆயிருக்கு. So mutase பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாலே அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்னா there will be a shift of phosphoryl group. phosphorylate group ஒரு கார்பன்ல இருந்து இன்னொரு கார்பனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. சோ அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்குன்னா தேர்ட் கார்பன்ல இருந்து செகண்ட் கார்பனுக்கு ஷிஃப்ட் ஓவர் ஆயிருக்கு. அந்த என்சைம் இஸ் phosphoglycerate mutase. இப்ப நமக்கு ஃபார்ம் ஆன ப்ராடக்ட் வந்து 2-phosphoglycerate. So this 2-phosphoglycerate is going to be dehydrated. Dehydrated na removal of a molecule of water. So water molecule is removed from 2-phosphoglycerate so that its structure becomes phosphoenol pyruvate. So நீங்க அதோட ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க பார்க்கலாம். அதுல ஒரு மாலிக்யூல் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ரிமூவ் ஆயிருக்கும். ஸோ ஏற்கனவே 2-phosphoglycerate நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட் கார்பன்ல யூ வில் பி ஹேவிங் CH2OH. அதுவே நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா CH2 இருக்கும். phosphoenol pyruvateல you can notice the presence of CH2 in the third carbon. ஸோ அதனால இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இப்ப என்ன ஆயிடும்னா phosphoenol pyruvate மாறி இருக்கும் by the removal of a molecule of water, and this reaction is catalyzed by enolase. enolase அப்படிங்கிற இந்த particular enzyme தான் இந்த reaction catalyze பண்ணும். And phosphoenol pyruvate is converted to pyruvate. Last step, phosphoenol pyruvate is converted to pyruvate ன்னு சொல்லுவோம். அப்ப என்ன ஆகுது, phosphoenol pyruvate செகண்ட் கார்பன்ல ஒரு phosphate group இருக்கு and that phosphate group is going to be donated to ADP to form ATP. So ATP நமக்கு இங்க gain ஆக போகுது. gain ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது 2 molecules of ATP will be gained in this particular reaction. அது புரியுது, ஏன்னா எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே 2 times வரும் அப்படிங்கறத நான் pay off phase சொல்லியிருக்கேன். அதனால இங்கேயும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா 2 molecules of ATP will be formed with the help of the enzyme pyruvate kinase. Kinase வந்ததுனால there will be a transfer of phosphate group. So from the substrate to the acceptor, that is ADP, ADP க்கு கொடுத்து ATP அது மாறிடும். So நமக்கு ஃபைனலா நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் கிடைச்சாச்சு, that is pyruvate. So pyruvate ஓட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க. pyruvate, you see the structure of pyruvate. So pyruvate ஓட ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா you can understand. So now our desired compound pyruvate form ஆயிடுச்சு. என்ன என்சைம்னு பாத்தீங்கன்னா it is pyruvate kinase. So நான் ஏற்கனவே ரெண்டு என்சைம் வந்து ரெகுலேட்டரி என்சைமா சொல்லியிருந்தேன். one is hexokinase, other one is phosphofructokinase அப்படிங்கறத நான் சொல்லியிருந்தேன். Now
I'm going to tell the third regulatory enzyme, that is pyruvate kinase. Pyruvate kinase. இது எல்லாமே நம்ம வந்து we have taken from internet அப்படிங்கறதுனால இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நாம யூசுவலா ஹார்பர் புக்கை நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. யூ கேன் ரெஃபர் ஆல்வேஸ் ஹார்பர் புக் ஃபார் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், பாத்வேஸ்க்கு, சைக்கிள்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே யூ ரெஃபர் ஹார்பர் புக்கை ரெஃபர் பண்ணீங்க. ஹார்பருடைய PDF நான் அனுப்பி வைக்கிறேன். ஸோ அதுல இருந்து நீங்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸை மெமரைஸ் பண்ணுங்க, நாட் த்ரூ இன்டர்நெட். இன்டர்நெட்ல இந்த மாதிரியான பிக்சர்ஸை பார்த்து மெமரைஸ் பண்ண வேண்டாம். ஃப்ரம் அ ப்ராப்பர் புக்ல இருந்து தான் நீங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணணும். ஏன் நான் சொல்றேன்னா, நான் சொன்ன அந்த 3 ஸ்டெப்ஸை தவிர மற்றது எல்லாமே வந்து ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனா நீங்க காட்டணும். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்காது. இதெல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி பில்ட், ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரக்சர்டு. அதனால வந்து உங்களுக்கு இதுல அப்படி அவங்க போர்ட்ரேட் பண்ணல. ஆக்சுவலா we have to refer a well known PDF book, that is Harper உடைய புக்ல இருந்து தான் நீங்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸை படிக்கணும். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இப்போ நம்ம 3 regulatory enzymes பார்த்திருக்கோம். One is hexokinase, phosphofructokinase, and third one is pyruvate kinase. இப்போ complete structure நம்ம பார்த்தாச்சு. So payoff phase ல we have obtained 2 molecules of pyruvate. Pyruvate நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. So that 1 molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvate. So the entire glycolytic pathway 10-step reaction நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. So இந்த 10-step reactionல எங்கேயாச்சும் டவுட் இருக்கா? அதை மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. So do you have any doubts in the 10-step reaction? எந்த ஸ்டெப்ல டவுட் இருந்தாலும் you can express, I will explain. Please. So just give a glance. The 10-step reactionsல எங்கேயாவது டவுட் இருக்கா? At least one response. So do you have any doubts? Okay. Anybody else other than Lakshmi Priya? Anybody else? Anybody else from boys side? Tell me, Arvidan. நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கூட சொல்லுங்க. உங்களோட ஆடியோ வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. So otherwise you type ma. Otherwise you type Arvidan. இப்போ உங்களுக்கு பேச முடியும். அன்மியூட் பண்ணுங்க. Arvidan, you unmute and ask your doubt.